ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ and welcome to another show of Dukh Sukh। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਗਰਜਿਤ ਕੌਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੈਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੋਅ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰਜੀਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰ ਲਈ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੈਪ ਫੋਰਵਰਡ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਐਂਡ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਬੈਟਰ ਸਰਵ ਯੂ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਅ ਬਿਟ ਰੀਕੈਪ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਿਖਾਲਣ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇਈਏ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਹ ਆ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕਈ ਇਸ਼ੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਗੈਸਟ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਐ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਐ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ। ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਹੋਪ ਇਟਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਸਮਬਡੀ ਆਊਟ ਦੇਅਰ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੋਅ, ਬਟ ਆਈ ਡੂ ਹੋਪ ਦੇਅਰਜ਼ 1 or 2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਟੋਰੀਆਂ, ਟੈਸਟਮੋਨੀਅਲ ਰੱਖ ਲਵੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 2 ਵੀਕਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ ਦ ਵੀਲ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਰੀਕੈਪ ਅਗੇਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੀਲ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ 4 ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਐਜ਼ ਇਨ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਵੋ, ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, your spirituality. So the 4 main areas are health, your wealth, your relationships and your spirituality. ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, they're not the only areas, but they are the broadest sense that we are trying to cover. So I hope you've been paying some focus to them. ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 10 ਵੀਕਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘਾਟ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਜ਼ ਅ ਸੈਡ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਾਸਤੇ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਰਕਨੈਸ ਟੂ ਲਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਦਾ, ਵੀ ਗਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋਤ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੇਖੀ ਦੀ ਆ, ਲਾਈਟ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸਮਝੀ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਆਫਟਨ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਰਿਪੀਟਡ ਪੈਟਰਨਸ, ਦ ਰਿਪੀਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਹਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਅੰਦਰ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਾਂ ਛੇਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਅ ਰਿਪੀਟਡ ਪੈਟਰਨ ਔਰ ਸਾਈਕਲ ਦੈਟ ਗੋਜ਼ ਔਨ। ਸੇਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ,
that's because again जिन्ना चिर तुसीं resolve नहीं करते ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ growth ਜਾਂ conflict ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਾਹਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ what's my lesson, what do I need to learn ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 weeks as I said I've had lots of people step forward and I'm going to share some of their stories with you in a moment. With the repeated patterns ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ you have to think about your reactions. How are you choosing to respond to people? Because that's also part of the pattern that's being played out. If someone's being horrible to you, what is it you're doing to them? How are you triggering them? What are you saying? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਅਪਰੋਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਊਗਾ the way they're approaching you. So we have to take responsibility because ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ person ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ and vice versa because ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ wrong ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ wrong ਹੁੰਦੇ as well. So ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ approach ਕੀਤਾ for example ਇੱਕ young ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ approach ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ I love what you're doing. I wouldn't have found the show if I wasn't on Facebook and I've got a challenge. The man on pucha thought a challenge ki hai. And she said pe mere kai vyah ho gaya ta more than once that menu fehi odo the same problem. मैं कहा what's the problem? तो कहती भी घर च थोड़े जे झगड़ा हुंदा पर कहती मैं अपने आप च सोचती भी मिलना काते हुंदा ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਤਾਂ she goes I want to be married, I want to be happy, but I find ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ growth everybody's turning on me all the time. So ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨਸ ਮੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲ ਆਫ ਕਰੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ so what you project out is what comes back at you so the more you think please don't do this to me please don't even the don't enables it to happen because you're not thinking of it in a positive sense ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ opposite take ਕਰੀਏ what would you want instead I just want a happy life so we don't say happy life we don't say it as I want a happy life we end up saying I don't want this so it's the messaging that we give ourselves that causes our reality. एक और lady ਦਾ phone ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ I feel very happy I feel very light hearted ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ life enjoy ਕਰਦੀ ਹਾਂ and what I mean by that is ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ she feels herself she feels like she is the better version of herself ਵੀ ਜਦ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ I adjust my thinking I adjust the way I look, I adjust the way I approach things. My energy, she goes, shifts inwards. She says, I don't know. And I said, well, what are you scared of? Because ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ energy shift ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it's something that's causing us to do that. I said, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ wrong ਨਾ ਕਹਵੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ wrong ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕਦੇ we are wrong. ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ wrong ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ so I helped her to just get some calm and get some perspective of what was happening for her and she just said ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ a lot of times it's coming home that we pretend when we're out we're the happiest person ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ we go behind closed doors and that's it then the reality comes out that we're not happy and we're pretending all the time so my invitation is why are you pretending because there's something else that's not making you happy ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ oh I got a great life have you really if you have then you wouldn't need to be saying that to yourself and if you haven't then you need to face into the reality that we all have problems all the time and it is genuinely all about how we handle them finally a core lady ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ I'm
particularly heartened by her story because she was on holiday, and a few nights ago she phoned, and it was the middle of the night. But काफ़ी late से into the night. तो ਉਹਦਾ phone आया रोंदी दा. I said, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? What's the challenge? How can I help you? But I've just been seeing your photos everywhere, on Instagram, on Facebook, and other social media. You look like you're having an amazing time. And she goes, मेरे तो गलती हो गई. I said, गलती कितना होगी? She goes, what was my intention hasn't played out. What's happened to me? I go, well, what's happened? She said, I posted something that has had a profound effect on the people around me. They've taken it in the wrong way. And I said, how's that happened? And she simply said, look, that I put something out thinking it was for me. I'll come back to it, I'll read it, I'll understand it. But those people that are her friends and family on her social media have taken that message out of context. And I said, okay, how does that make you feel? And she said, well, I've had lots of messages and it's unfair. I didn't expect them to treat me that way. I said, what do you mean expect? And she goes, I expected them to support me, to care for me. But they've turned on me. And I said, bijad dukh hunda. That's when you know who you can rely on. And that's when Waheguru shows you who you can't rely on. Because ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਖੜੋ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੋ. ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ what point that other person is at and how you'll be helping them. And sometimes I said, it would be the littlest thing. How are you? What's going on? That can make a huge difference. So anyway, I kind of listened to her, tried to understand the problem. That, मैं काफ़ी उन्हें दी help की, went talked for nearly more than an hour. That the next day I was just really surprised that उन्होंने अपनी kind of own advice or with my help understand कीता, but उन्हें दी जेडी ego see that was playing out. To be right, she had a choice in that moment. Did she want to be right or did she want to be happy? Because I said, look, if you want to be right, then you can hang on to your expectation, but nobody's going to fulfill it for you because it's your chosen expectation. ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰੀਏ we expect it back. And my challenge is no, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਬਸ give with love, do with love, ਤਾਂ ਆਪੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ I will do this if you do that, that's very hard, because not the other that's a risky game and you can't be certain that the other person is going to do that. So it's got to get ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ and have your own expectation of, what, ਅਗਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, this is what I'm about. So anyway, she did a fantastic job. She put an apology out, and I was really, really surprised and at the same time really thankful that she did that in that moment, because that took guts, that took courage, and that's what I do. I give people that confidence to say, what, it doesn't matter whether you're right or wrong, what do you need to do right now? Where can you see the challenge was? But the best bit of that story was, and I haven't shared all of it obviously for confidentiality reasons, was she phoned me as well the next day and said, had I not picked up the phone, had I not supported her, maybe she'd be in more problems at home at the moment. But as a result, I helped her overcome a problem with her own marriage. And that was a really strong thing that I felt in that moment, of being able to help somebody in their marriage. And it wasn't just her thanking me, it was her husband as well. So that's what really kind of got to me, of going, oh my gosh, I hadn't realised just by me being here, talking to you all, sharing some of my stories, sharing some of my thinking and ideas, how much it does help that person. Even if it's only one or two of you out there, that's enough for me, because that's the most important thing, is to give somebody hope, give them somebody new direction. So I hope that begins to give you some understanding. But people will come to me with different problems. But usually, as I say, the 4 key problems they come to me for are fear. I don't know what to do next. I'm scared. I'm worried. The anxiety's kicking in. And the fear of the regret.
and I say okay but ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗਾਹ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਕਰ 'ਚ ਪੈਦੇ ਆ ਹਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ and that's because ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ so I just help position you back to saying have faith keep trust ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ The other areas are control and freedom. ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਰੀडम ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਓਨ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ and again I kind of say to people of ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ control and freedom ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ freedom ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ and that's a big contrast because you want one thing on one hand and you're not willing to give the other. So in other words, you want freedom, but you're not willing to give up the control. So up in a way, sochna penda, what area of my life do I want my freedom? What area of my life do I have to control? And what if I switched it so that I controlled less and allowed more freedom? Because jinna si chahne freedom thada khayal nahi bhi koi hor bhi chaahunda. ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈਏ so again you have to think about where is it important and where is it not ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀ ਲਾਈਫ ਦਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਦਿੰਨਾ ਆ and sometimes you have to do that you have to just let go because that's when you get your freedom from that situation so we're going to move on we're going to talk about the routines so again मैं routine ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ but it's so important ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ to keep our routines going ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ we think oh my gosh let's let go, Bart's not doing anything for me, Bart is doing everything for you. But if you keep doing the same things over and over again and thinking you're going to get a different result, that's where the real challenge is. So we need to think, what's the one or two things we need to change? ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ and that's why I'm here to help you because what I do is I step back, I have a look at what you're saying and I have to identify with you what could you possibly change that will give you the biggest impact, that biggest chance of making a shift to what you really want. ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ but if ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ think outside the box or move slightly ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that changes with us but ਅਸੀਂ so ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ regimented ਹੋ ਜੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ this is the way to do it and this is the only way and that's where that dukh comes from because as I said that's when the repeated cycle's happening because you're doing something over and over again as I say during dukh wille though Bart is very important having a routine of some kind that gives you stability to bring you some grounding so if somebody that runs in a lot of fear and a lot of anxiety those are the quickest ways to help you kind of alleviate some of that anxiety and come back to calmness. So there's other things within that daily routine obviously we talked about appreciating someone by saying thank you, doing things for other people, doing some sort of exercise, but most importantly finding some time as well to do something that's important for you. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ and how we do that is by taking control doing something that's perfect and right for us regardless of what it is as I said it could be a hobby it could be some enjoying company of friends and family it could be just something that gives you just that moment of peace and calm it could be something as simple as yoga reading a book going to a spa whatever that is that gives you some peace and calmness then it brings you love so it gets you out of your head and brings you back into your heart and when you're back into your heart that's when you have the opportunity to be open and available to help other people. You can't do it when you are stressed out, feeling in pain or in dukh as well
and then you're trying to help someone on top. It doesn't work like that. So I hope that's been useful. Another area I want to be able to talk about with you is forgiveness. That, again, this is a real tough one for some people. Forgiveness is, sometimes done unconditional. And again, I go back to that point of, ਆਪਾਂ expect ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ sorry ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, I'm never wrong. It's always the other person's fault. Or ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, I've always done it with good intentions. I just want to, everything I do to please this person, and they're still not happy. ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, are you doing it for the other person, or are you doing it for yourself? How many times in a day can you do something for someone and that doesn't appreciate you? What could you do in that moment? Because it's not what you're doing, but it's what you're thinking. And I go back to that expectation thing again of, the less you expect, the more easy it becomes. But if you expect that by doing something and pleasing someone that you'll get more as a reward, not always. Because you have to be happy in it, that what you're doing. You have to be happy in what you're doing in order to be able to support somebody else. We're going to now focus on time. Time is a really precious commodity that I see sometimes that respect नहीं करते. Respect मैं ये सोचती हूँ in the sense of भी सानू किसी नू नहीं पता भी कद साडा टाइम आना, कद साडे को वक्त मुक जाना. That ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ, the biggest challenges we have, there's never enough time to do things. We don't have enough money, or we don't have enough value. But I really want us to understand, why don't we have enough time to do things? Where are we spending our time? Again, this is linked back to the wheel of life, because that gives you that clarity of where you are using your time or wasting your time, or what you're doing that's not helping you right now. Another way of expressing time, and I call it a life box of time. And as you'll see on your screen, in that box, it's a square box, and all you simply do is work out where your current age is. And if so what you do is you work out where your current age is, and all the time behind that is obviously your life that's gone. So you can't get that time back. That's gone. You then plot on there, what's your desired age? What age do you think you're going to live to? And I know that's such a hard one for some people to think about, because you don't want to think about it. No, ਡਰ ਲੱਗਦਾ. But you have to. Okay? ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਹਰ ਵੇਲੇ. But we do have to think about it, what's that desired age we want to live to? ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੀਏ between now and then, how are we going to spend the rest of our life? How much time can we devote into the things that we really enjoy? ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ. Yeah? So if you map it out, how much time have you got before retirement age, or how much time do you need to spend in work? So that becomes a box that goes across, and then from there you then begin to work out, how much time do you spend in the other areas of work? How much time do you need with your family? How much time do you need what I call hygiene, everyday hygiene, and that could be from sleeping, showering. Just ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਚ ਅਸੀਂ ਨਹਾਈਦਾ. If you added it up as time, you'll begin to realise that's quite a lot of time we spend throughout our lifetime, either sleeping or showering or getting ready every day to go to work, or just to get up. And the small things we do, they do take time. But as we go along that, how much time do we want to spend on holidays? How much time do we devote for praying? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕਸ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਨੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਭਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ. So you'll see from my expression on that box, the white box is the amount of time that we really have. So here's the important question. What do you do with it? How do you really want to spend your time? When you start to think about it like that, that begins to give you some idea of, are the things you're doing, you want to keep doing them? When's your tomorrow going to come when you're going to say, I'm going to stop doing things that don't help me? I'm going to stop wasting my time in situations or with people or something that's not helping you grow. When are you going to start doing the things that add value to you,
that help you grow, that help you get to the life that you want. It's really, really important that you understand that. So what I'm trying to say is, ਜਿਹੜਾ time ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਗਿਆ, right? ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਪਛਤਾਈ ਚੱਲੀਏ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, that time's gone. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਆਬ ਆ, then that moment is now. Yeah? If you want to fulfill your life, you want to fulfill your dreams, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਨੇ ਆ, there's always a way. And it's always about priorities and valuing what's important to you. So again, going back to the triangle, time and importance. Those are the two things that really matter. What do I really want from my life? And how much time am I willing to devote to it? When you become when you value your time, other people will value your time. When you see that you're doing the things that are on purpose, then your path becomes a little bit easier. When we think about the path, most people think bਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ point A to the point B ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ. Yeah, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, what do I need to do, how much money do I need, how do I get there. The challenge is not to go into the specifics of how you get there, but to have it in your heart, have it in your mind. Believe in yourself with my heart, I want this by this age, or I want this to be my life. Sanu sari umar nang jani to get there. So my way of thinking about it, it's not about how you get there, it's how you start living that now. You're thinking, what? Say, well, what I mean is, but it's not going to come in 1 year or 2 years. What can you do right now as mini steps to assume that it's already happened, because you already your life ji rahe hain. So say if you wanted to go on a holiday, right, and it's the destination that you want to go to, it's about enjoying the journey. It's not just about reaching that destination. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੋਈਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਦ ਤੇ ਹੌਲੀਡੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਜਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੇ most people go on holiday ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ holidays gone too fast, I've fallen ill, ਉਹ ਕਰਕੇ your body slowing down after being on such a high that your body and your energy can't cope with it, so we fall ill. So ultimately we're rushing to get there, but how many of us actually get to enjoy it? So life is about enjoying it now and the journey on the way. It's not about getting to that destination, because you know that destination, that point B for you could be right here and right now. I hope this is resonating with you. Je ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ means something to you, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ question ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ to give you a little bit more understanding. ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, I speak a little bit fast, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, and equally sometimes ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 2-3 ਵਾਰਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ it won't resonate with you. You may not understand it straight away, you may not understand it tonight, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪੇ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ awareness ਆਉਂਦਾ, that was that meaning, in your own time, in your own way. ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ what I'm saying will have a different meaning, a different experience and a different interpretation. Okay, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ, not problem might be same, the experience will be individual to us, how we handle it will be individual to us. So sometimes ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਬੜਾ ਆ, and that's just their what I call their capability, their resources and their way of thinking. So sometimes it's about what we tell ourselves, and I like to call that the spiral.
of how do you get yourself into a positive place is all dependent on what you tell yourself. If you can do it, then yes, you can do it. If you tell yourself, nope, I can't do it, then you can't do it. Either way, you are right, you know? So, मैं फिर recap करती what I mean. जे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੀਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। So it's all about what you're feeding yourself, as I like to call it. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੱਠਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੇਸ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। what I'm trying to say is, you know, you have to start taking steps towards it. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਆ, then obviously, you know, it's not going to be. But if you give yourself that intention, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧਰੋ, but I want to do this, I can achieve it, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ then you can, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਰੱਬ ਦਿਖਾ ਲੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ I'm not a doctor, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ number one always seek professional advice. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ you know something doesn't feel right, you know the first thing to do is check with a doctor or a specialist. You know ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, how do you achieve it. ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਨਾ ਸੋਚੋ, it's about yourself, it's about your own journey, it's about your own thinking, and ਤੁਹਾਡੇ what's right for you may not be right for somebody else, so you have to discover for yourself ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਮੀ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜਾਂ let them go out of your life, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ manage your time with them. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ certain people, you know, manage how much time you can spend with them. I know it's not easy, I know it's not always possible if it's your boss at work, or it's somebody at home, but there are techniques that I can help you that will just allow you to see that person slightly differently. It will allow you to understand what's triggering you and why, because most of the time ਜਿਹੜੀਆਂ challenges ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, you know, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, the biggest challenges are fear, expectations, control and freedom. They come from a surface level because it's what we say we want on the top, because that's the only way we know how to explain the challenges. But deep down there's something else. Deep within us there's a different fear, different belief that's running, and it's that belief we either have to challenge it or embrace it. And when I say challenge it, because it might be holding you back and it might not be valid. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ people ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ and you label yourself ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। Before that ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ, that's it, nobody else has got this. ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਅਟੈਚ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, then we can start to find ways of letting go. But sometimes ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ, ਉਸ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, I think your journey, what it's about is living in your best, living in your best version of you, okay? Living in such a way that you don't attach yourself to things or people. You don't have expectations of other people. So one of my personal references that I like to use is, and I say it again with my clients, you know, I'm not here to judge you, I'm here to love you.
because that's what I expect of other people. When you tell me that, you know, it's working, it's helping you, and I say thank you, because it shows me that you love it, but you're not judging me for whatever mistakes I'm making. Even now, I'm making lots of mistakes, and I'm so thank you that you take it on board that I'm not a professional at this, but I know what I am able to give you as support, and know what I'm able to give you as an expert in coaching. So मैं समझ सकती हाँ भाई तुसी may be think करते हैं कि गुरजीत सिर्फ ladies ਨੂੰ help करदी आ ਤਾਂ that's right, I do help a lot of ladies, but ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ there's a lot of men out there, especially ਸਾਡੇ, you know, in our com, that need a lot of help and support, and again I can help put you into the contact with the right people. To give you an example, a few weeks ago I was helping out at a charity event, and this gentleman said to me, he said, how do you do it? I said, do what? I said, constantly smile. I said, don't constantly smile. And he said, I just feel lonely. And I looked at him and said, what? Men go out, men have a social life, we think, you know, more than women, and this is why I enjoy doing what I do, because you learn different things. And he said, well, all my friends have got married, or they've all got children, and I'm in a very, you know, lonely place. And I didn't think about that for 1 second. I thought, you know, I bet he sorted it in there, but it's just women that go through all these challenges. So I wanted to share this story of going, you know, even people that are feeling mildly depressed, feel like they're alone in life, because you constantly have to keep going. He said, I just feel like and that's it, that's all my life is about, just earning money, paying the bills, and that's it. So what do you really want from life? I said, I want to travel. So what stops you? He said, you know, I've got family, I'm living with parents and everything else. I said, I totally get that, I totally respect that. But even for men, it's a big challenge in life, that, you know, you're having to look after people. Apart from being, you know, financially being able to secure someone, how do you look after them emotionally? How do you look after them with care and love? And he said he feels guilty. Make a bit guilty. He says, well, if I want my own life, you know, will I be letting people down? And I said, well, wouldn't you be letting yourself down? Because if people see you happy, isn't that more important, that you'll bring joy and happiness to them? So we have to reference ourselves that, you know, again, problems don't happen more to women, it's just that we probably talk about them more, I'm going to be honest. But, you know, even men as well, I know you all have your own different challenges. And again, get in contact, because there is more support out there than ever before. And I just don't think it's been recognised. It's all about, you know, sharing and bringing it to the forefront. And this is about bringing awareness to support one another. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ, you know, ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਲੱਗਦੀ, or it's embarrassing or whatever. I get that. So there are means and ways. Like I said, I'm not naming or shaming anybody. I'm purely sharing stories that can help and resonate with people, and to get them the right support that they need. Where are these problems coming from? I know we've touched upon them already, you know, because of the lifestyles we're living. Life more fast ho gayi hai. Agge naਲੋਂ ਅਸੀਂ, you know, time ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, you know, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, or you spend so much time at work, then you come home, it's TV or social media, investing time in friends and family, that we forget to invest time in ourselves. You know, ਕਦੇ, you know, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ, but ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ. And this is why I root back to, of there's only 4 things that we really need to do, is look after our health. Yes, the number 1 thing. If our health is not there, then nothing else is there. You know, the number 2, I would always say, is the people that are around you, because they also keep you healthy. You know, the positive people that are around you, the more you change your own thinking, they will change with you. ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਉਹਨੇ change ਹੋਣਾ, ਮੈਂ change ਹੋਣਾ, as I said to you earlier, that's not going to happen. So the only people I deal with are the client or the person that sat in front of me, which is you. You can take your own responsibility, because when you start changing for yourself, you'll naturally find other things around you begin to shift. The third area again is your wealth. Now,
wealth, we will touch upon it in another show, but wealth comes in many ways. Is it about the money? Is it about the richness of relationships that are around you? Is it about the knowledge that you have? So I'll leave that one just for a little bit longer. And the fourth one is, जिन्ना असीं रब दा नाम धयाईदा, ओह सुनदा ही रहिंदा वाहिगुरू, साडियां अरदासां सुनदा ही रहिंदा. सो इत्थों मैं बेनती चाहनी हाँ कि अज भी असीं वाहिगुरू दा शुक्रियाना करिए. हर रोज़ इदां दी जिंदगी सानू मिली आ तां असीं हर वेले सुख वल नूं देखिए, सुख ही सोचिए, तां किसे लई असीं बुरा ना तकीए. तां जो हुंदा सो होवे. अपने अपने थिंकिंग हुंदी है भी मैं अपने आप नूं किद्दां मैनेज करना लाइफ च, किद्दां मैं पॉजिटिव रहना. तां worry less about others, think more about yourself in terms of what's right for you. I know you people can feel guilty. Well, what if somebody so and so says this to me, or what if it means that? You have to let that go, and that's the things that I teach you of. How do you let go having this fear or this control of pleasing others? You need to please yourself first. So as I say, I hope that's been of some help. ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁਣ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਬੋਲੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ. ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ, please get in contact, please seek professional help. I'm more than happy to help you. So I hope the show has been of some good help to you, and there's been some, again, new techniques that I've brought to the table. But थोड़ी जी फिर दी thinking shift होई आ, तां थोड़ी जी understanding आई आ by what I'm about, why do I do it, and how it can help you. तां जेह्ड़ा भी तुहानू कोई challenge आंदा है, problem आंदा है, if you really want some help, तां मैं honestly तुहानू इस वेले बेनती करदी आं भाई don't suffer alone, don't suffer in silence. There's always a way, there's always a way. तुहानू एह् भी नहीं पता होगा शायद that there's so much help out there, but जद तुसी किद्दां कहंदे, when you go towards the problem, that's when you discover lots of people have got it. There is lots of resources out there. We only know the big problems, and we think, oh, those are the only ones that we know about, and those are the only ones that people can solve for us. And most of the time, your challenge or your problem, as much as it is unique to you, in some ways it's not. It's also possibly manifesting out there for a lot of different people. So taran de, as I say, examples of different challenges. They're probably the same as somebody else's, but just it's the way it's coming across for you. So itthੋਂ मैं आज ਤੁਹਾਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ. ਤਾਂ again, please get in contact to Sangat TV station. Please do get my details, and I really look forward to helping you. So ਇੱਥੋਂ मैं ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੁਣ ਬੁਲਾਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ. ਤਾਂ I hope you have an amazing week, and as I say, please do in contact. Thank you and goodbye.